Sekarang rasanya sangat panas. Kami seperti nggak bertahan lagi untuk hidup di daerah yang semakin panas ini. Makanan di rumah hanya cukupnya 2 hari begitulah. Kita kasih apa nanti ini kalau habis. These are the stories of people living on the front lines of climate change. The risks and threats of climate change are real. This is not just some kind of projection. This is happening right now. Communities across Asia are constantly fighting a daily battle. Intense heat waves are killing thousands. Prolonged droughts are destroying livelihoods. Nắng khoảng 1 tháng nữa chắc vườn nhà mình chắc còn chừng 15-20 cây là giữ chứ không nữa. Megacities have run out of water. While people's homes sink into the sea. This is 24 hours in the lives of those worst affected. Their resilience in the face of crisis. Sebenarnya masyarakat itu kalau diberi solusi untuk soal yang dialami, dia bisa melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan. This is the longest day. Tiap hari bangunnya, kalau bangun pagi sekitar jam 4, udah bangun. Setelah bangun, saya menyiram sayur. Habis sekarang menyapu halaman. Keluarga saya mempunyai 2 ekor babi. Saya diberi tugas untuk memberi makannya pagi dan sore. Aprianus lives in a remote fishing village on Sumba Island, one of the poorest places in Indonesia. The villagers depend entirely on the environment for their livelihood. Saya membantu orang tua itu sejak berumur 7 tahun, udah membantu orang tua untuk beres-beres pekerjaan rumah. Ini satu hal yang harus saya kerjakan sebagai anak untuk membantu orang tua. Children like Apri are key to the family's survival, sharing the workload before and after school. Every day, he rises early before the sun gets too hot. Dalam keluarga saya mempunyai 3 bersaudara, 2 perempuan dan saya 1 laki-laki. Pekerjaan orang tua saya, ibu sebagai karyawan PT, bapak sebagai pesadap tuak. Saya merasa terbantu karena kehadiran anak saya sewaktu saya bisa butuhkan ketika dia berada di rumah. Kadang saya senang kerja bersama bapak, kadang juga saya merasa bosan. Misalnya kalau salah melakukan pekerjaan itu nanti dimarah. Itu sangat saya tidak suka. Once known as Sandalwood Island, Sumba's highly valuable sandalwood trees were over-harvested, leaving the island with only 6% of its forests. This widespread deforestation
has left Sumba the driest place in Indonesia. Last year, East Sumba experienced no rainfall for 8 months, and the temperature remained consistently above 30 degrees. Dan terlebih di Sumba ini, karena kami mengalami kemarau panjang sampai-sampai ternak kami banyak yang mati karena kepanasan, karena kelaparan, tidak mendapat makanan ternak. Daud came to Sumba 10 years ago from the neighbouring island Sabu in the hope of earning a steady wage. With the island's farming decimated, he now grows his own food to survive. Perbedaannya dulu dengan sekarang, 10 lebih tahun yang lalu, panasnya tidak sama dengan zaman sekarang. Karena manusia hidup tanpa pohon, kami rasa bahwa itu sangat menyulitkan. Having finished the morning chores, Apri's in a hurry to get to school on time. He is determined to complete his last year of school, a prerequisite to join the army. He knows it's a fast route out of a life of poverty. Yang membuat saya bertahan dalam menjalankan hidup karena saya mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, yaitu menjadi tentara untuk membahagiakan orang tua saya. Unable to afford transport, he makes the daily 8-kilometre trip to his school on foot. Setiap hari saya berjalan selama 1,5 jam dari rumah ke sekolah dan menempuh jarak yang sangat jauh, yaitu 8 kilo untuk menempuh jarak dari rumah ke sekolah. Hambatannya karena masalah jarak dan sulit mengikuti pelajaran di sekolah karena keadaan itu. Saya merasa cuaca dari 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu dengan sekarang sangat berbeda. Sekarang rasanya sangat panas, seperti sudah sangat menggigit di kulit. Kami seperti nggak bertahan lagi untuk hidup di daerah yang semakin panas ini. Sejauh ini saya sudah berjalan selama 15 menit. Saya sekarang berada di Padang. Tapi di depan saya lagi akan naik turun gunung yang akan lebih berat lagi. Saya merasa bangga dengan Aprianus karena Aprianus mampu menempuh jarak yang sekian jauh walaupun begitu panas menyengat, dan kemudian yang membuat dia kuat adalah karena keinginan dia memperoleh pendidikan yang lebih layak dan mempunyai ilmu, karena dengan memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, orang tidak akan susah di dalam menjalani hidup ini karena memiliki ilmu. Wong Boon Ki is a supervisor at a landscaping nursery in Singapore. He is one of thousands of outdoor senior workers braving the increasing heat and humidity on the island. 我每天早上出来看那个花，看什么生病，花什么病，水够不够，看那花漂亮不漂亮。那水不够，干干。你看，水不够。人啊要喝水嘛，没有喝水要
发烧了嘛，发热了，跟那草一点点一样了。我今年是64岁，我在花园做24年，早早开始做花不习惯嘛，越来越习惯了，看花越来越漂亮。According to Singapore's Meteorological Service, the island is now heating up twice as fast as the global average. As one of the more humid places on Earth, Singapore hits 84% humidity, only 4% behind the Amazon rainforest. These conditions can be dangerous for the human body. 今年天气没有那么热嘛，今年天气比较很热，一定要的嘛。那你没有喝水，等一下你喉咙很干嘛，喝多一点水还不会生病。Wong suffers from high blood pressure. On a hot and humid day, perspiration fails to evaporate, making it hard for the human body to cool down. To cope, the body increases blood circulation, forcing Wong's heart to work even harder. 我自己高血压的药，每天早上要吃1粒，吃会晕的。等一下我11点要送货，送那个大货，往那个大树，担心自己嘛，做不来嘛，等一下。It's still early, but the temperature is rapidly approaching 33 degrees. Apri has been walking for half an hour without refuge from the sun or access to drinking water. If he keeps up a fast pace, he will reach his first lesson on time. He still has 1 hour to go. Yang saya alami kalau terlalu panas, badan lemas, kepala pusing, mata kayak kunang-kunang. Jadi jalan udah kayak bercabang-cabang. Saya nggak meminum karena kalau minum sambil jalan atau kecapean nggak jadi, nanti badan semua sakit. Setiap pagi sebelum saya berangkat ke sekolah saya tidak sempat sarapan lagi. Dan setelah bukit ini, biasanya saya beristirahatnya di sini. Saya punya teman dekat, tetangga rumah juga, yang keluar sekolah karena tidak mampu lagi untuk jalan kaki dan sangat panas untuk menempuh jarak dari rumah ke sekolah. Sering aku bujuk untuk terus melanjutkan sekolah agar menjadi orang sukses ke depannya, nggak lanjut lagi untuk sekolah. To join the army, Apri knows he must continue making the long journey to school in the sweltering heat. After a 10-minute rest, he is back on his feet. Dari aspal ke sekolah itu saya berjalan masih sekitar setengah jam. Dan saya untuk kalau dari terlalu panas juga mungkin bahaya di perjalanan karena jikalau pingsan di tengah jalan atau di pinggir karena jatuh atau ditabrak mobil lagi atau otomotor yang sedang lewat. Karena panasnya aspal dan panasnya matahari itu hampir sama. Kulit hampir hangus, kepala seperti terbakar, kaki panas, dan rasa haus pun terasa.
May 2020. Delhi, a megacity of more than 30 million people, is hit with a heatwave. The government has issued a red alert as temperatures are expected to reach more than 44 degrees for the 5th day straight. Most parts of India are reeling under severe heatwave conditions. Day maximums across northwest and central India are settling in the range of 44 to 47 degrees. It's very hot in most parts of the country. 2/3 is battling a heat wave. But in Delhi, it's only going to get hotter. Since 2010, heat waves in India have killed up to 1,000 people each summer. Temperatures in 2020 have been hotter, and without adequate access to water or shelter, those living in Delhi's growing slum communities are the hardest hit. Seema, a childcare worker, lives in a single room with her husband and 3 young boys. After being resettled by the government in 2006 to make space for the Commonwealth Games, she was given a 10 metres squared empty plot of land and was left to build for herself. These slum houses were built with cheap materials and are up to 5 degrees hotter inside than outside. दिल्ली में इस साल तो गर्मी ज़्यादा लग रही है। बढ़ते सालों में गर्मी बढ़ती जा रही है। और यहाँ तो हम 14 साल हुए हैं जो इस कॉलोनी में आए हैं। और ना घर है ठीक ढंग से, ना और कोई सुविधा है। साफ सफाई भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, बच्चे तो उस टाइम 3 साल पहले तो और छोटे थे। उनको लूज मोशन हो जाते थे, उल्टियाँ लगती थी, नाक से इनके खून निकलते हैं, बहुत परेशानी होती है। यहाँ तो बस रह रहे हैं मजबूरी में बस। बदलाव तो सर जीवन में तो बहुत कुछ चाहते हैं कि जो हम इस जगह से बाहर चले जाएं। As temperatures soar, Delhi's slum dwellers are left helpless. But architect Ashok Lal is trying to change this. He has spent many years designing houses to deal with climate change, and in particular, extreme heat. There's a whole section of our city's citizens who are not provided for. They're totally ignored. That has to be realized. When you have very high intensity development with lots of hard surfaces and very little soft ground and practically no greenery, in the heart of the city you can get temperatures rising to 8 or 10 degrees more than outside the fields on the outskirts of the city. Now that's a problem. The ones who suffer most are those who can't afford air conditioning. And in any case, even today, have very poor housing conditions. Improper roofs, not enough light or ventilation, very crowded, and so on. This is a growing problem in the cities. Well, I'll start from this. Ashok built his home from scratch, designing each space with the heat in mind. Well, these quilts are sort of handmade devices which got insulation sandwiched between cloth, and this is kept in this closed tented position when it is hot outside and you don't want the sun to trouble you. But when you want to receive the sun, like in winters, you can let this go and come to the middle and you can get the winter sun. So one of the things that you must do to protect yourself from heat is to intercept the sun outside the window. Because once it has entered the window, no matter what you do, the heat has come in. You should be just having a simple screen with lets in a bit of light, keep it a distance from the window so that you can open the window and get the breeze in. You know, you just have to protect yourself from the sun. With 240 million Indians lacking access to electricity, let alone air conditioners, his simple designs can be the difference between life and death.
If you build simply, if you shade, if you control the light, if you insulate, and you ventilate, 3/4 of the job is done. 30 to 40% reduction in energy demand if you just design simply, and it doesn't cost more. It's midday, and the blistering heat is relentlessly rising. Dowd is off to collect sap from a palm tree for the second time today. Having lost most of his livestock during the long drought, Dowd must endure physically exhausting work in the heat to feed his family. Pekerjaan yang kami lakukan kesehariannya, kalau musim kemarau kami menyadap lontar untuk menambah penghasilan hidup untuk perbaikan gizi keluarga sebagai minuman dalam keluarga. Once fermented, the sap becomes a sweet, milky, alcoholic drink. He makes up to $3 for a day's work, a vital source of income for his family. Yang kami rasakan terlebih kami sebagai penyadap lontar juga, ketika kami naik ke atas pohon, begitu kucuran meleleh dan berkeringat sangat banyak, dan rasa kepanasan hampir-hampir nafas kami tersenggalan dan hampir tidak bisa bernapas. Itu yang kami rasakan sebagai akibat panas yang kami rasakan. "2,000 kilometers away in Singapore, Wong is also suffering under the hot midday sun. He is halfway through a delivery of 40 trees, which weigh in at nearly half a ton, an exhausting physical task made harder by the intense heat. 看事情咯，上他熬了多少，我们就上多少。最少啊是可以40颗可以上啊。这个拿了很重，那个10个kilo有，一个人做不了，最少要2个人，太重了，等下弄到你的body。According to the United Nations, global temperatures are set to increase by more than 4.5 degrees by the end of the century. This level of direct heat would make large areas of the planet, and especially the tropics, uninhabitable. In Singapore, we are so used to the heat, and we are so accustomed to the environment, and therefore, most of the time we will not be outdoors. We will stay in aircon rooms. A thermal physiologist, Dr. Jason Lee has been studying the effects of heat on the human body for over 15 years. Those who are most vulnerable are those who have to work in the heat. When you are old, you cannot lose heat as efficiently because you sweat less and your blood flow is also compromised. When you are elderly, it also means at times you have certain chronic diseases like hypertension, diabetes, that when somebody is unwell and you ask him to perform a bout of work under the hot sun, producing heat and absorbing heat, then the immune system will be pushed pretty hard. Because he has a narrow capacity, actually he's working much harder than you think. It is the recipe for disaster. Heat not only takes its toll on the human body, but also on the economy. In the next 10 years, the working hours lost to heat will be equivalent to losing 80 million full-time jobs worldwide, a loss of $2.4 trillion in productivity.
Climate change, global warming in Singapore has many implications. Another bigger price that the population will pay is work productivity loss. When we are hot, we'll just slow down. The same work required now will take longer to complete. Dr. Lee knows heat slows the way we move, but he wants to find out if it slows the way we think. He is conducting a groundbreaking experiment to see if heat can hinder learning in the classroom. When I first entered the hot room, I could feel the heat wave. It's like if you imagine you're like in a jungle. Dr. Jason Lee, with the National University of Singapore, has been working on pioneering solutions to living with extreme heat. Today he is conducting an experiment to see if heat can hinder learning. So this morning we're going to expose you to the hot room. So that is 30 degrees Celsius with 80% humidity. Jorinda will be given a set of questions under hot and humid conditions to measure her cognition. So in the learning experiment, we are attempting to look at the effect on thermal comforts on learning. In this case, the context is a classroom settings, where we look at the effects on various temperature to see whether there is a direct influence on how someone learns. When I first entered the room, I could feel like the heat wave. The area is just very humid and it felt like a hot afternoon. After I sat there for a few minutes, I started to feel drowsy. I was feeling a bit sleepy and tired because of the heat. As time passed, it was getting a bit harder to concentrate on the questions. I have to keep repeating the same questions like over and over again to understand. Like it's just not processing in my mind because of the heat. So usually when you are comfortable, you will perform optimally. If not, you'll be distracted by the sweats, or your skin is so warm, you just get distracted. And also, it's important to be comfortable. In this case, now our focus is on comfort, on learning. The temperature inside Apri's classroom is warmer than outside, reaching 40 degrees. His concentration is fading. If he fails his final year, he will not be able to join the army. Hari ini kita sedang belajar tentang limbah. Limbahnya itu dibuang kemana? Ke tempat sampah. Apa itu masih bisa digunakan? Masih. Jadi sampah anorganik itu bisa didaur ulang. Jadi kalau setiap hari kita temukan ini. Dalam kelas kami kalau pagi mungkin masih bisa konsentrasi, tapi kalau siang kami tidak konsentrasi karena udara yang ditimbulkan oleh panas menjadi sama panas seperti matahari yang kena langsung pada kami dalam kelas. Kalau dibolehkan untuk buka baju dalam kelas, mungkin saya mau buka baju agar lebih nyaman lagi. We know when you are uncomfortable, in this case, thermally uncomfortable, you cannot learn well. The students fidget, they get distracted. And research shows that the thermal discomfort will compromise learning up to 20%. That's quite astonishing. As the hot air in the classroom intensifies with the afternoon sun, Apri's teacher offers her students a simple alternative. Saya anak-anak lagi kepanasan.
kipas-kipas semua? Iya. Begitu daripada kita kepanasan seperti apa yang dibakar atau ikan panggang, baik kita keluar saja. Setuju? Silakan bawa buku satu. Under the shade of the palm trees, the temperature can feel up to 10 degrees cooler. Yang guru-guru saya sering lakukan kalau cuaca atau suhu dalam kelas itu sangat panas, kadang guru mengajak kami semua untuk keluar di luar dan belajar di luar agar sejuk dan daya pikir dapat lancar dan berkonsentrasi yang tinggi untuk belajar mengajar. Di luar nyaman. Sudah agak adem? Adem, Bu. Tadi tidak perlu kipas lagi? Tidak. Coba kipas, kasih kesempatan untuk kipas dulu. Nanti caranya itu Kalau diajak belajar di luar saya sangat suka karena dapat melihat alam sekitar dan terasa sangat sejuk. It's 3 o'clock. Apri is finished with school and makes the long 8-kilometer journey home. Pulang ke rumah, mataharinya sangat panas. Karena di sini tempat favorit saya untuk beristirahat karena ada atapnya, ada pohon-pohonnya juga. Saya berjalan dari sekolah sampai ke tempat ini sudah berkisar 45 menit. Dan ke rumah bisa berkisar 45 menit juga untuk sampai ke rumah. As temperatures rise, Southeast Asian cities like Singapore are becoming increasingly reliant on greenhouse gas-emitting air conditioners. They account for 60% of electricity consumption. Dr. Jason Lee is trying to find an alternative. In the second phase of his experiment, Dr. Lee is testing whether different cooling strategies improve cognition in the classroom. The novelty of this experiment is look at interventions. We are testing, one, whether the external fan cooling you externally increase your thermal comforts on your learning, or using something internal like drinking an ice slurry. After I sat down, there was a fan blowing in front of me. At the start, I could feel really hot wind blowing towards me. Fan has its limitations, like when you have something that is blowing towards you, you get dry eyes. When I was given the ice slurry, it was wonderful. It cools me down almost instantly. I could really feel the ice going down my throat. It feels very relaxing and cooling. The initial findings we have from the experiment that ice slurry can reduce your heat stress. Drinking ice slurry is about 400% more effective than drinking the same amount of fluid. That means that if you are comfortable, your learning should be enhanced. And hopefully with more data, we can be more conclusive whether that affects your learning outcome. In years to come, these cooling strategies will be vital for ensuring every child's education in countries suffering from extreme heat. Over 1 billion people in slums and villages worldwide lack secure, adequate roofing, leaving them without protection from the heat. Veena is a coordinator for the Mahila Housing Trust, an NGO whose mission is to empower women in poor communities by providing them with safe habitats. आज भी बहुत सारे लोगों की जो छत है, टिन वाली छत पर लोग रह रहे हैं। टिन वाले जो मकान हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं। उस तरह की आमदनी नहीं है कि लोग सॉल्यूशन पर काम कर सकें, जैसे कि एसी और परमानेंट कूलर।
इसका असर लोगों पर ही नहीं, लोगों के रोजगार पर भी हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पर भी हो रहा है और लोगों के साथ साथ शिक्षा के ऊपर भी देखा जा रहा है। Veena has overseen the transformation of over 300 roofs in this slum, either by installing modular roofs made of recycled, thermally insulating material, or by painting the existing roof with reflective white paint, which drastically drops the indoor temperature. हाँ, तो जैसा कि छत के बदलने से इतना जो अंतर आता है, क्योंकि छत सबसे ज़्यादा गर्म होता है, पे आउटडोर और इंडोर टेम्परेचर कम से कम मिनिमम 4 से 5 डिग्री का ये फ़र्क होता है। 2 years ago, she helped install a modular roof in Seema's home. नमस्ते सीमा बहन। नमस्ते, कैसे हो बच्चे लोग, क्या कर रहे हो? बहुत गर्मी होती थी, कूलर चला के भी, पंखा चला के भी, और फिर साथ में एग्जॉस्ट चलता था, तब भी गर्मी से राहत नहीं होती थी। और सोए भी तो रात को नींद भी बहुत कम आती थी गर्मी के मारे। टीन का जब छत था तो बच्चे तो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते थे। जब बीमार रहेंगे तो हर दूसरे दिन छुट्टी होती थी। अब जब स्कूल की छुट्टी होगी तो पढ़ाई तो कुछ समझ में ही नहीं आता था। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि सबसे ज़्यादा असर इस छत के बाद सबसे ज़्यादा असर किस चीज़ पर पड़ा है? सबसे ज़्यादा इस छत डलने पे हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ा है, क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तभी आमदनी भी ठीक होगी और हमारा जो शिक्षा है, बच्चों का शिक्षा है, वो भी उसी से ही ठीक होगा। While these roofs offer some respite for families like Seema's, for Ashok, the long-term solution lies in redesigning the buildings from scratch. I think reflective roofing will certainly help, but it's really not something that can be seen as a solution. I'm afraid there's very little you can do unless you restructure those spaces. Here, only 2 to 3% of the land mass of the country is under urban development, built-up area. We've got plenty of land. It's a question of how you manage it. It's no more expensive. What becomes costly is when you first do a wrong design and then you try to make it energy efficient. Over in Sumba, it's past 5 in the evening. APRI's responsibilities are not over. Kalau menjaring baru tidak mendapatkan ikan, kadang kami mengalami keluhan karena makannya hambar, tidak mempunyai lauk. As evening falls, APRI and his family are finally together. It's been 10 years since they left their native island, Sabu, in search of a better life. APRI, ada lagu Sabu, lagu daerah kita. Ini lagu tentang perantauan, anak perantau itu tentang hari masa depan. Apa kamu tahu lagu tentang itu? Tentang harapan masa depan. Lagu Elimoto. Oh, tahu sedikit tapi tidak terlalu. Mama tahu nggak? Tahu lah, karena itu kan lagu ini apanya kita. Pas. Kamu lihat? Sedikit aja, lanjut. Garo aja. Kita coba ya. Pertama kali kami sampai ke Pulau Sumba ini, kami merasa udara yang kami alami 10 lebih tahun yang lalu, rasanya bukan seperti ini. Maka alam di sekitar Pulau Sumba ini akan semakin panas.
Saya merasa bangga karena anak saya mempunyai kemauan yang keras untuk menempuh hidup ini dan mempunyai satu ketahanan dan ketabahan dalam hidup untuk menjalani hidup ini walaupun demikian besar tantangan hidup yang kami alami. Kalau udah sukses, rencananya mau bagian orang tua dengan membuatkan mereka rumah yang layak, yang sangat masih bilang bagus untuk ditinggalkan, kendaraan untuk mereka pakai selama masa tua. After a long and draining day, Apri's duties are not over. He heads to the beach with his father in the hope of bringing home a large trawl. Having lost their livestock, the sea has become their lifeline. The family must catch enough fish to survive. Kalau menurut kamu penyebab panas itu apa sebenarnya? Ya kalau menurut saya itu penyebab panas dari pergeseran antara jarak bumi dengan matahari itu semakin dekat. Kalau menurut saya bisa jadi karena pencemaran udara yang semakin tinggi karena tingginya pencemaran udara karena pabrik-pabrik dan sebagainya dan juga ada pekerjaan manusia yang merusak bumi karena banyak pencemaran yang dilakukan oleh manusia baik itu pencemaran udara, pencemaran air dan sebagainya. Harusnya kita jalan di laut. Tapi kalau kita sampai ke sana ntar, lepasnya jangan terlalu dalam. Soalnya air sudah terlalu dalam sekali, takut tenggelam. Unable to afford a boat, Apri and Dowd rely on calm waters to catch their dinner. Kalau tidak mendukung itu seperti ini ombak sangat besar, saya tidak menjaring ikan karena takut tenggelam. Kalau menjaring baru tidak mendapatkan ikan, kadang kami mengalami keluhan karena makannya membar, tidak mempunyai lauk. Kadang adik atau bapak tanya kenapa tidak dapat ikan. Saya hanya bisa menjawab mungkin belum mujur. It's a humble catch. It'll be enough to feed the family. For now. Kadang kalau kelebihan saya menjualnya untuk menambah tabungan saya. Punya celengan kecil untuk menabung, disimpan dalam kampung. Untuk meraih cita-cita nanti. Across Asia, the daily struggle to survive and adapt in the face of rising global temperatures is only set to get worse. Alongside the fight to cut global emissions, these people's survival depends more than ever before on new ideas. There are no ready solutions to this, especially for developing societies. And this requires innovation. और हमारा उद्देश्य भी रहता है कि हम टेक्नोलॉजिस्ट के साथ मिलकर और उसका एक अच्छा समाधान निकालकर और बहनों तक पहुंचाएं. And preparing the next generation for the challenges that lie ahead. But at times when we have to deal with the heat, then we have to approach the fight, not flight but fight. Barang itu bisa dicuri oleh sesama, sedangkan kalau kita punya ilmu di otak dan pikiran kita, itu bisa diamalkan dan bisa dipergunakan untuk hidup dan masa depan.
Saya harap Aprianus bisanya sesuai cita-cita yang dia harap. For these people, the longest day will begin again tomorrow and the next as they continue to live their lives on the front lines of climate change.